En la penumbra de un bar sevillano. El humo ese arremelina como un amante celosa. Enredandos en las risas y los susurros de la noche. Diego aprieta el vaso de bourbon. Sus dos tatuados temblando. Mientras sus ojos buscan algo que no sabe nombrar. Y entonces lo vi. Un camarero de morado esquiva. Con el aroma de whisky derramado y tabaco viejo. Que despierta en el enjambre que no explica. El bar La Carbonería, escondido en una callejuela de Sevilla, era un refugio para almas perdidas. Sus paredes, ennegrecidas por décadas de humo y secretos, vibraban con el eco de guitarras flamencas y el tintinio de vasos. Diego, de 25 años, alfa por naturaleza, había jurado no volver a ese lugar. No después de lo que pasó con Raúl, su primer amor. Teatration on lo quemaba como brasas bajo la piel. Pero esa noche, algo lo arrastró hasta allí, como es el destino le susurrara al oído. Lucas, el camarero, tenía 24 años y un acento que delataba su origen argentino. Había llegado a España yendo de un pasado que prefería no recordar. Una familia que lo rechazó por ser omega, por ser diferente. En Sevilla, encontró un hogar precario, sirviendo copas y sonrisas falsas en la carbonería. Su cabello castaño claro caía en mechones desordenados sobre sus ojos verdes. Y aunque su delantal estaba manchado de licor, había una dulzura en el que contrastaba con el olor a whisky y humo que lo envolvía. Diego lo observó desde el fondo del bar, sentado en una mesa pegajosa por la cerveza derramada. No era como los omegas que solía conocer. Aquellos que desprendían fragancias dulces como el azúcar, diseñadas para atraer a alfas como él. Lucas olía a rebeldía, a noches largas y a promesas rotas. Y eso, de alguna manera, lo atrapó. Otro bourbon. Pidió Diego, su voz grave cortando el aire. Lucas se acercó, limpiando las manos en el delantal. Sus ojos se encontraron por un instante. Y Diego sintió un chispazo. Como es el mundo se detuviera. Lucas, sin embargo, apartó la mirada, sirviendo el trago con manos temblorosas. ¿Noche dura? Preguntó Diego, buscando una excusa para alargar el momento. Lucas esbozó una sonrisa cansada. Siempre lo son. Y esa noche, Diego no se fue hasta que el bar cerró. Habló con Lucas entre pedidos, entre risas forzadas y silencios cargados. Descubrió que Lucas amaba la polla de Lorca, que sonaba con viajar a Granada, y que, a pesar de su fachada endurecida, había una fragilidad en el que lo hacía más humano. Diego, por su parte, no habló de Raúl. Enaida las cicatrices que lavaba en el pecho, enaida porque evitaba a los omegas. Pero algo en Lucas lo hacía recuerdarse. A la mañana siguiente, Diego despertó con el sabor del bourbon en la boca y el recuerdo de Lucas en la mente. No era solo atracción. Era algo más profundo, más peligroso. Había jurado no volver a enamorarse. No después de que Raúl lo destrozara. Pero Lucas, con su aroma a whisky y humo, estaba rompiendo todas sus defensas. En los días siguientes, Diego se convirtió en un habitual de la carbonería. Cada noche, encontraba una excusa para sentarse en la barra, observando a Lucas moverse entre las mesas. Había algo hipnótico en su forma de trabajar. La manera en que sus dedos delgados sostenían las botellas, como esquivaba las bromas súbitas de tono de los clientes con una risa
que no ligaba a sus ojos. Diego noto las audras bajo esos ojos verdes. La forma en que Lucas se tensaba cuando alguien lo tocaba, incluso por accident. Una noche, mientras el bar se vaciaba, Diego se quedó hasta el final. Lucas estaba limpiando la barra, el cansancio pasando en sus hombres. ¿Por qué vienes tanto? Preguntó Lucas, sin mirarlo. Había un filo en su voz. Como si temiera la respuesta. Diego se inclinó hacia adelante. Sus tatuillas asomando bajo la camisa. ¿Por qué no puedo dejar de mirarte? Lucas se congeló, el trapo en su mano detenido, en el aire. Por un momento, el silencio entre ellos fue ensordecido. Luego, Lucas soltó una risa amarga. No soy de los que te gustan. Los alfas como tú quieren omegas dulces, ¿no? Yo no soy así. Huelo a bar, a problemas. Diego sonrió, pero había dolor en sus ojos. Me gustan los omegas dulces como el azúcar. Pero tú eres diferente. Why eso me está matando? Esa noche, hablaron hasta el amanecer. Lucas confesó que había huido de Buenos Aires tras ser expulsado de su casa por su orientación. Diego, por primera vez, habló de rol. Un alfa que lo había usado. Que lo hizo creer en el amor solo para abandonarlo por alguien más adecuado. Ambos levaban cicatrices, pero en la penumbra del bar, esas heridas comenzaron a sanar. El verano sevillano ardía, y con él, la conexión entre Diego y Lucas. Empezaron a verse fuera del bar. Paseos por el río Guadalquivir, noches compartiendo cerveza en la Plaza de España. Momentos robados en callejones donde sus manos se rozaban. Tímidas pero cargadas de electricidad. Diego descubrió que Lucas era más que un camarero. Era un soñador atrapado en una vida que no quería. Lucas, por su parte, vio en Diego a alguien que, a pesar de su fachada dura, anhelaba ser amado. Pero no todo era perfecto. Diego notó como algunos clientes del bar miraban a Lucas con desprecio, murmurando sobre su condición de omega. En Sevilla, la tradición y los prejuicios empezaban, y ser un omega abiertamente gay no era fácil. Una noche, un grupo de hombres ebrios acorraló a Lucas en la salida trasera del bar. Diego, que estaba esperándolo, intervino justo a tiempo, su instinto alfa rugiendo mientras apartaba a los agresores. Pero Lucas, temblando, lo empujó. No necesito que me salves, gritó, con lágrimas en los ojos. No soy frágil, Diego. No soy una víctima. Diego quiso responder, pero las palabras lo aturaron. En ese momento, entendió que Lucas no solo luchaba contra el mundo, sino contra sí mismo. Y él, Diego, tendría que aprender a amarlo sin querer arreglarlo. El calor de Sevilla no daba tregua, y con él crecía la intensidad entre Diego y Lucas. Sus encuentros se volvieron más frecuentes, más audaces. Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, Diego llevó a Lucas a un mirador escondido en las afueras de la ciudad. Desde allí, los tejados de Sevilla parecían un mosaico de fuego bajo la luz del atardecer. Lucas, con una cerveza en la mano, se sentó en el borde del muro, sus piernas balanceándose en el vacío. ¿Alguna vez pensaste en irte aquí? Preguntó Lucas, mirando la ciudad. Diego se apoyó a su lado, sus hombres rozándose. Todo el tiempo. Pero algo me recién. Siempre hay algo.
Lucas Giro la cabeza, sus ojos verdes brillando con un desafío silencioso. ¿Y ahora? ¿Qué te rechina ahora? Diego no respondió con palabras. En cambio, tomó la mano de Lucas, entrelazando sus dedos. Fue un gesto pequeño, pero para Lucas, que había pasado años escondiendo quién era, significó todo. Por primera vez, sintió que podía ser él mismo sin miedo. Sin embargo, los problemas no tardaron en llegar. En la carbonería, los rumores sobre Diego y Lucas comenzaron a circular. Algunos clientes, alfas tradicionales, no veían con buenos ojos que un alfa como Diego, con su porte imponente y su pasado misterioso, estuviera con un omega como Lucas. Los comentarios eran crueles, disfrazados de bromas. Que hace un alfa como tú con un camarero que huele a bar de mala muerte. Diego los ignoraba, pero Lucas no podía. Cada palabra era un recordatorio de su infancia en Argentina, de las miradas de desprecio de su familia, de los insultos que lo obligaron a cruzar un océano. Una noche, mientras limpiaba la barra, un cliente borracho lo llamó omega débil, y lo arrojó una moneda como si fuera un insulto. Lucas apretó los puños, pero no respondió. Diego, que estaba cerca, se levantó de un salto, dispuesto a enfrentarse al hombre. Para. Lucas lo detuvo, su voz temblando de rabia. No lo hagas, Diego. Esto es mío. Yo lo manejo. Diego se quedó quieto, su instinto alfa luchando contra el respeto que sintió por Lucas. Asintió lentamente y volvió a su asiento, pero sus ojos no se apartaron de él. Esa noche, Lucas no habló mucho. Cuando el bar cerró, se quedó en la puerta trasera, fumando un cigarrillo, el humo mezclándose con el aire caliente. ¿Por qué dejas que te afecte? Preguntó Diego, acercándose. Lucas exhaló, el humo elevándose como un velo. ¿Por qué no puedo evitarlo? No es solo lo que dicen. Es lo que me recuerda. Mi familia. Ellos pensaban lo mismo. Que no valgo nada por ser omega, por ser quien soy. Diego dio un paso más cerca, su voz baja pero firme. Tú vales más que todos ellos juntos, Lucas. Why no lo digo porque seas omega, o porque hulas a whisky y humo. Lo digo porque eres tú. Por un momento, Lucas quiso creerlo. Pero las heridas del pasado no sanan tan rápido. La relación entre ellos creció, pero también lo hicieron las tensiones. Diego comenzó a notar que Lucas se cerraba cada vez más, como si temiera que todo fuera demasiado bueno para ser verdad. Una noche, mientras compartían una botella de vino en el pequeño apartamento de Lucas, cerca del barrio de Triana, la verdad salió a la luz. No confío en esto, Diego, admitió Lucas, mirando el suelo. No confío en que no me dejes cuando te de cuenta de que no soy lo que quieres. Diego frunció el seno, dolido. ¿Crees que estoy aquí por capricho? Lucasio. Se detuvo, buscando las palabras. Nunca he sentido esto por nadie. En ni siquiera con Raúl. El nombre de Raúl cayó como una piedra. Lucas lo miró, sorprendido. Diego rara vez hablaba de su ex, pero cuando lo hacía, su voz se llenaba de un dolor que no podía esconder. ¿Qué pasó con él? Preguntó Lucas, con cautela. Diego suspiró, pasándose una mano por el cabello. Raúl era un alfa. Como yo. Pensé que éramos iguales, que podíamos construir algo juntos. Pero él quería a alguien que encajara en su mundo perfecto. Alguien que no fuera como yo.
Alguien que no desafiara las reglas. Lucas se acercó, apoyando una mano en el brazo de Diego. Tú no eres él. Yo no soy Raúl. Pero tengo miedo, Diego. Tengo miedo de que un día te canses de mi olor a bar, de mi pasado. Diego tomó el rostro de Lucas entre sus manos, sus pulgares acariciando sus mejillas. No me voy a cansar de ti, nunca. Esa noche, por primera vez, se besaron. Fue un beso lento, cargado de promesas y miedos, pero también de una esperanza que ninguno de los dos había sentido en mucho tiempo. El verano dio paso al otoño, y con él llegaron nuevos desafíos. Diego comenzó a trabajar como mecánico en un taller cercano, intentando construir una vida más estable para él y, quizás, para Lucas. Pero en la carbonería, las cosas empeoraban. El dueño del bar, un hombre mayor llamado Antonio, empezó a presionar a Lucas para que se comportara y no provocara a los clientes. Los rumores sobre su relación con Diego habían llegado a sus oídos, y aunque Antonio no lo dijo directamente, dejó claro que no quería problemas en su negocio. Lucas, por orgullo, se negó a ceder. Pero las noches eran cada vez más difíciles. Los insultos se volvieron más frecuentes, y una noche, un cliente cruzó la línea. Mientras Lucas servía una mesa, el hombre lo agarró del brazo y lo atrajo hacia él, susurrando algo obsceno al oído. Lucas se liberó, pero el daño estaba hecho. Diego, que estaba en la barra, lo vio todo. Antes de que Lucas pudiera detenerlo, Diego estaba frente al cliente, su puño cerrado y su rostro lleno de furia. Tocalo otra vez y no sales de aquí caminando, gruñó. El bar se quedó en silencio. Antonio, desde el fondo, gritó a Lucas que se fuera a casa. Humillado, Lucas salió corriendo, dejando a Diego atrás. Cuando Diego lo alcanzó en la calle, Lucas estaba llorando, su rostro escondido entre las manos. No puedo seguir así, dijo Lucas, su voz rota. Este lugar me está matando, Diego. Y no quiero estar conmigo. Diego lo abrazó, fuerte, como si pudiera protegerlo del mundo entero. No estás solo, Lucas. No voy a dejarlo. Pero en el fondo, Diego sabía que las cosas no serían tan fáciles. El mundo no estaba listo para aceptar un amor como el de ellos. Y él, por mucho que lo intentara, no podía proteger a Lucas de todo. El otoño sevillano trajo consigo una brisa fría, que no logró enfriar el fuego que ardía entre Diego y Lucas. Cada momento juntos era un desafío al mundo, un grito silencioso contra los prejuicios que los rodeaban. Pero mientras su amor crecía, también lo hacían las sombras que los asecaban. Una mañana, mientras Diego arreglaba una moto en el taller, recibió un mensaje de Lucas. No vengas al bar esta noche. Necesito estar solo. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Lucas nunca había pedido algo así. Preocupado, Diego decidió ignorar el mensaje y se presentó en la carbonería al anochecer. El bar estaba más lleno de lo habitual, con un grupo de turistas y locales mezclados en un caos de risas y copas. Lucas estaba detrás de la barra, pero algo en él era diferente. Sus movimientos eran mecánicos, sus ojos evitaban a Diego. Cuando finalmente se acercó a servirlo, Diego notó un moretón en su muñeca, apenas visible bajo la manga de su camisa. ¿Qué es esto? Preguntó Diego,
tomando su mano con cuidado. Lucas se soltó, forzando una sonrisa. Nada. Me golpeé con una caja en el almacén. Pero Diego no era estúpido. Conoce las mentiras, las había vivido con Raúl. Esa noche, se quedó hasta el cierre, observando cada movimiento de Lucas. Cuando el último cliente se fue, Diego lo enfrentó en el callejón trasero. Dime la verdad, Lucas. ¿Quién te hizo eso? Lucas suspiró, apoyándose contra la pared. Fue Antonio. Después de que te fuiste, me dijo que si no cambiaba mi actitud, me despediría. Intent defenderme, y él. Me agarró fuerte. Dijo que no quería a alguien como yo arruinando su negocio. La furia creció en el pecho de Diego, caliente y seguidora. Quiso entrar al bar y enfrentarse a Antonio, pero Lucas lo detuvo, sus manos temblando. No lo hagas, Diego. Si pierdo este trabajo, no tengo nada. No tengo a donde ir. Diego lo miró, su corazón rompiéndose. Tienes a mí. Lucas negó con la cabeza, las lágrimas cayendo. No puedo depender de ti. No quiero ser una carga. Esa noche, Diego no lo dejó solo. Lo llevó a su apartamento, un lugar pequeño pero acogedor en el barrio de Santa Cruz. Allí, entre paredes llenas de fotos viejas y recuerdos de una vida que Diego apenas mencionaba, hablaron hasta el amanecer. Lucas confesó sus miedos más profundos, el temor a no ser suficiente, a no merecer amor. Diego, por su parte, habló de su propia lucha, de cómo Raúl lo había hecho dudar de sí mismo, de su valor como alfa. No eres una carga, Lucas, dijo Diego, su voz firme. Eres mi razón para seguir adelante. Los días siguientes fueron un torbellino. Diego convenció a Lucas para que dejara la carbonería, pero encontrar otro trabajo no era fácil. Sevilla, aunque hermosa, seguía siendo una ciudad donde los prejuicios contra los omegas, especialmente los que no se ajustaban a las normas, eran comunes. Lucas intentó en otros bares, pero las puertas se cerraban una tras otra. Algunos dueños eran directos. No queremos problemas. Otros simplemente lo miraban con desdén. Diego, mientras tanto, trabajaba horas extra en el taller para ahorrar dinero. Quería llevar a Lucas a Granada, cumplir su sueño de ver la Alhambra. Pero cada día, veía como Lucas se apagaba un poco más. La chispa en sus ojos verdes se desvanecía, reemplazada por una resignación que lo aterrorizaba. Una noche, mientras caminaban por el puente de Triana, Lucas se detuvo, mirando el reflejo de las luces en el río. A veces pienso en volver a Argentina, dijo, su voz apenas un susurro. Tal vez Ali pueda empezar de nuevo. Diego sintió un nudo en el pecho. No te vayas, Lucas. No sin mí. Lucas lo miró, sorprendido. ¿Vendrías conmigo? ¿Dejarías todo? Todo lo que importa esto aquí, contigo, respondió Diego, su voz cargada de emoción. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Se besaron bajo las luces del puente. Un beso desesperado, como si quisieran aferrarse a algo que les escapaba. Pero incluso en ese momento de felicidad, Diego sabía que el camino no sería fácil. La tormenta llegó una semana después. Diego había oído rumores de que Antonio estaba difundiendo mentiras sobre Lucas, diciendo que era problemático, y que había intentado seducir a clientes para conseguir propinas.
Los rumores llegaron a oídos de un grupo de alfas locales, conocidos por su intolerancia. Una noche, mientras Diego y Lucas caminaban por el barrio de la Macarena, fueron interceptados. Este es el omega del que todos hablan? Dijo uno de ellos, un hombre corpulento con una sonrisa cruel. Diego se puso delante de Lucas, su cuerpo tenso. Déjenlo en paz. El hombre se rió, dando un paso adelante. Tranquilo, Alfa. Solo queremos charlar con tu pequeño camarero. Lucas intentó hablar, pero Diego lo detuvo con una mirada. La situación se salió de control rápidamente. Uno de los hombres empujó a Diego, y antes de que pudiera reaccionar, otro golpeó a Lucas en el rostro. La sangre brotó de su labio, y Diego perdió el control. Su instinto alfa tomó el mando, y en segundos, dos de los agresores estaban en el suelo. Pero el daño estaba hecho. Lucas, con el rostro ensangrentado, miraba a Diego con una mezcla de gratitud y miedo. No puedo seguir trayendo problemas, dijo, su voz rota. Diego lo abrazó, ignorando la sangre y el dolor en sus propios nudillos. No eres un problema. Eres mi hogar. Esa noche, mientras limpiaban sus heridas en el apartamento de Diego, tomaron una decisión. No podían quedarse en Sevilla, no mientras el mundo seguía viéndolos como algo que debía ser corregido. Juntos, planearon un futuro diferente, uno donde pudieran ser libres. Diego sugirió Granada, no solo como un viaje, sino como un nuevo comienzo. Lucas, aunque asustado, asintió. Quiero intentarlo, dijo, su voz temblorosa pero decidida. Contigo. El plan de mudarse a Granada se convirtió en un faro de esperanza para Diego y Lucas. Pero antes de partir, debían enfrentar las consecuencias de aquella noche en la Macarena. Los rumores sobre la peli se esparcieron como fuego, y pronto, Diego fue confrontado por su jefe en el taller. Escucha, Diego, dijo Manuel, el dueño del taller, un hombre de mediana edad con una mirada cansada. Eres un buen mecánico, pero no puedo tener problemas. Esos tipos que golpes tienen amigos influyentes. Si sigues así, no podré protegerte. Diego apretó los dientes, su orgullo luchando contra la realidad. No voy a dejar que lastimen a Lucas. Manuel suspiró. Lo sé, pero piénsalo. ¿Vale la pena arriesgar todo por él? Diego no respondió. En su mente, la respuesta era clara. Lucas valía todo. Esa noche, le contó a Lucas lo que había pasado. Estaban en el apartamento de Diego, sentados en un sofá viejo que crujía bajo su peso. Lucas, con un moretón invisible en la mejilla, lo escuchó en silencio. No quiero que pierdas tu trabajo por mí, dijo finalmente, su voz baja. Ya te he causado suficientes problemas. Diego tomó su mano, apretándola con fuerza. No eres un problema, Lucas. Eres la razón por la que quiero algo mejor. No solo para mí, sino para los dos. Lucas lo miró, sus ojos verdes llenos de emociones encontradas. No sé si puedo dar eso, Diego. No sé si puedo ser lo que quieres. No quiero que seas nada más que tú, respondió Diego, su voz quebrándose. Hulas a whisky, a humo, o a lo que sea. Eres suficiente. Esa noche, hicieron el amor por primera vez. Fue lento, torpe, lleno de inseguridades y risas nerviosas. Pero también fue real,
un momento, en el que ambos se entregaron por completo, dejando atrás el miedo y las dudas. En los brazos de Diego, Lucas sintió, por primera vez en mucho tiempo, que pertenecía a algún lugar. Los preparativos para la mudanza comenzaron. Diego vendió algunas de sus pertenencias, incluyendo una vieja moto que había restaurado con sus propias manos. Con el dinero, compraron boletos de autobús a Granada y pagaron el primer mes de alquiler de un pequeño apartamento cerca de la Alhambra. Lucas, por su parte, renunció a la carbonería, enfrentándose a Antonio una última vez. No necesito tu bar, le dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Why no necesito tu aprobación? Antonio lo miró con desdén, pero no dijo nada. Lucas salió del bar con la cabeza en alto, sintiendo, por primera vez, que había ganado una batalla. El día de la partida, Sevilla amaneció cubierta de niebla. Diego y Lucas esperaban en la estación de autobuses, sus maletas a sus pies. Lucas estaba nervioso, mirando el suelo como si temiera que todo fuera un sueño del que despertaría. ¿Why si no funciona? Preguntó, su voz apenas audible. Diego sonrió, apoyando una mano en su hombro. Entonces lo haremos funcionar. Juntos. El autobús llegó, y con él, un nuevo capítulo. Mientras dejaban atrás las calles de Sevilla, Lucas apoyó la cabeza en el hombro de Diego, cerrando los ojos. Por primera vez, sintió que el futuro no era una amenaza, sino una promesa. Granada los recibió con sus calles estrechas y su air cargado de historia. El apartamento que alquilaron era pequeño, con paredes descascaradas y una ventana que daba a un patio lleno de flores. No era mucho, pero para ellos, era un comienzo. Lucas encontró trabajo en un café cerca de la Plaza Nueva. No era la carbonería, pero el ambiente era diferente, más abierto, más acogedor. Los clientes, en su mayoría turistas y estudiantes, no parecían preocuparse por su condición de omega. Diego, por su parte, comenzó a trabajar en un taller de motos en el barrio del Albayazín. El trabajo era duro, pero le daba estabilidad, algo que nunca había tenido en Sevilla. Sin embargo, las cicatrices del pasado no desaparecen tan fácilmente. Lucas aún tenía pesadillas sobre su familia, sobre las noches en Buenos Aires cuando lo echaron de casa. Diego, aunque lo intentaba, no podía olvidar el rol en el miedo a ser traicionado de nuevo. A veces, discusión por cosas pequeñas, un comentario malinterpretado, una mirada de inseguridad. Pero siempre encontraban la manera de volver el uno al otro. Una tarde, mientras pasaban por el mirador de San Nicolás, con la Alhambra brillando bajo el sol, Lucas se detuvo. Nunca pensé que tendría esto, dijo, mirando a Diego. Un lugar, una persona, un hogar. Diego lo abrazó, sintiendo el peso de sus palabras. Tú eres mi hogar, Lucas. Donde sí que estemos. Pero la paz no duró mucho. Una noche, mientras Lucas trabajaba en el café, un hombre entró y se sentó en una mesa apartada. Había algo familiar en él, algo que puso a Lucas en alerta. Cuando se acercó a tomar su pedido, el hombre lo miró con una sonrisa que le heló la sangre. Lucas, ¿verdad? Dijo el hombre, su voz suave pero cargada de intención. Me mando tu familia. Dicen que es hora de que vuelvas a casa. Lucas sintió que el mundo se derrumbaba.
El hombre, que se presentó como Martín, era un alfa contratado por su familia para encontrarlo. No querían que regresara por amor, querían arreglarlo, hacerlo encajar en su idea de lo que un omega debía ser. Esa noche, Lucas llegó al apartamento temblando. Diego lo encontró sentado en el suelo, con la mirada perdida. Cuando Lucas lo contó todo, Diego sintió una furia que no había sentido desde aquella noche en la Macarena. No ven a tocar, dijo, su voz un granido. No mientras esté aquí. Pero Lucas negó con la cabeza. No es tan simple, Diego. Mi familia. Ellos no se rinden. Why no quiero que te lastimen por mi culpa? Diego se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. No está solo en esto, Lucas. No más. Esa noche, planearon enfrentarse a Martín. Pero ambos sabían que esto era más grande que un solo hombre. Era una lucha contra un mundo que no los aceptaba, contra las heridas que levaban. Aunque tenían miedo, también tenían algo más fuerte. El amor que habían construido, frágil pero inquebrantable. La amenaza de Martín pasaba como una nube oscura sobre Diego y Lucas. Cada día, esperaban que apareciera de nuevo, pero el hombre parecía haberse desvanecido en las calles de Granada. Sin embargo, Lucas no podía sacudirse el miedo. Cada ruido en la noche, cada sombra en una esquina, lo hacía retroceder a los días en que su familia lo había expulsado. Diego, por su parte, estaba decidido a protegerlo, pero también luchaba con sus propios demonios. La idea de perder a Lucas, como había perdido a Raúl, lo mantenía despierto por las noches. Una mañana, mientras Lucas preparaba café en el pequeño apartamento, Diego entró con una carta en la mano. Su rostro estaba pálido, sus dedos apretando el papel con fuerza. Es de tu familia, dijo, entregándosela a Lucas. La dejaron en el taller. Lucas abrió la carta con manos temblorosas. Las palabras eran frías, calculadas. Su familia le ofrecía dinero para volver a Argentina, pero con una condición. Debía someterse a un tratamiento para corregir su condición de omega. La carta terminaba con una advertencia. Si no aceptaba, encontrarían la manera de obligarlo. Lucas dejó caer la carta, su respiración agitada. No puedo volver, Diego. No puedo dejar que me hagan eso. Diego lo abrazó, su cuerpo tenso de rabia. No ven a tocar. Te lo juro. Decidieron buscar ayuda. En Granada, conocieron a Elena, una beta que trabajaba en una organización local de apoyo a personas LGBT. Elena era una mujer de unos 30 años, con una energía cálida y una determinación feroz. Los escuchó con atención, tomando notas mientras Lucas relataba su historia. No estéis solos, dijo Elena, su voz firme. Podemos ayudaros a protegeros, pero necesitamos pruebas de que tu familia está detrás de esto. Lucas y Diego comenzaron a trabajar con Elena, recopilando información sobre Martín y las intenciones de la familia de Lucas. Mientras tanto, intentaban mantener una vida normal. Lucas seguía en el café, donde sus compañeros lo acogían como a uno más. Diego, en el taller, encontró un amigo en su compañero Javier, un beta que no hacía preguntas pero siempre estaba dispuesto a escuchar. Una noche, mientras caminaban por el Sacramento, Diego tomó la mano de Lucas. Pase lo que pase, no te voy a dejar solo, dijo,
su voz cargada de emoción. Pero necesito que confíes en mí. Lucas Asensio, aunque el miedo on lo perseguía. Lo intento, Diego. Pero a veces siento que no merezco esto. Que no merezco. 2. Diego se detuvo, girándolo para mirarlo a los ojos. No digas eso. Iris to do lo que siempre quis, Lucas. Hulas a whisky, a humo, o a nada. Iris 2. Esa noche, bajo las estrellas de Granada, se permitieron seguir luchando, no solo por su amor, sino por su derecho a existir tal como eran. La confrontación con Martín llegó sin previo aviso. Una tarde, mientras Lucas salía del café, el hombre lo esperaba en la calle. Su sonrisa era la misma, fría y calculadora. No puedes ir para siempre, Lucas, dijo Martín, acercándose. Tu familia solo quiere ayudarte. Lucas retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. No necesito su ayuda. No necesito nada de ellos. Martín dio un paso más, pero antes de que pudiera decir algo, Diego apareció, colocándose entre ellos. Alejate de él, gruñó, su voz un rugido bajo. Martín lo miró con desdén. Esto no es asunto tuyo, Alfa. Esto es entre Lucas y su familia. Es mi familia ahora, respondió Diego, su postura firme. ¿Why no vas a tocarlo? La tensión se rompió cuando un grupo de personas, alertadas por el ruido, comenzó a acercarse. Martín, viendo que no tenía ventaja, retrocedió, pero no sin antes dejar una última advertencia. Esto no termina aquí. Esa noche, Lucas no pudo dormir. Estaba sentado en la ventana del apartamento, mirando las luces de Granada. Diego se acercó, envolviéndolo en sus brazos. No puedo seguir corriendo, dijo Lucas, su voz rota. Pero no sé cómo enfrentarlos. Diego lo apretó contra su pecho. No estás corriendo. Estás luchando. ¿Why lo estás haciendo conmigo? Con la ayuda de Elena, comenzaron a construir un caso contra la familia de Lucas. Descubrieron que Martín no actuaba solo. Estaba conectado a una red de personas que ofrecen tratamientos ilegales para omegas, disfrazados como clínicas de rehabilitación. Elena los puso en contacto con un abogado, Miguel, que permitió protegerlos legalmente. Mientras tanto, Diego y Lucas intentaban encontrar momentos de felicidad. Una tarde, visitaron la Alhambra, cumpliendo el sueño de Lucas. Caminaron por los jardines del Generalife, sus manos entrelazadas, riendo como, si, el mundo no los persiguiera. Por un momento, fueron solo dos hombres enamorados, sin etiquetas, sin miedos. Pero la realidad siempre encontraba la manera de alcanzarlo. Una noche, mientras Diego trabajaba hasta tarde en el taller, Lucas recibió una llamada anónima. La voz al otro lado era clara. Vuelve a Argentina, o lo próximo que perderás no será solo tu trabajo. Lucas colgó, su cuerpo temblando. Cuando Diego llegó a casa, lo encontró hecho un ovillo en el sofá. La rabia y el miedo se mezclaron en el pecho de Diego, pero también una determinación nueva. No vamos a rendirnos, dijo, arrodillándose frente a Lucas. Vamos a terminar con esto, juntos. Con la ayuda de Elena y Miguel, prepararon un plan. Enviaron una respuesta formal a la familia de Lucas, exigiendo que detuvieran el acoso. También contactaron a las autoridades, proporcionando pruebas de las amenazas de Martín. Pero sabían que no sería suficiente.
La familia de Lucas tenía recursos, y la influencia de los alfas tradicionales on era fuerte. Una noche, mientras compartían una cena sencilla en el apartamento, Lucas miró a Diego con una intensidad nueva. Si algo me pasa, quiero que sepas que te amo. Dijo, su voz temblando. Nunca pensé que diría eso, pero lo hago. Diego sintió un nudo en la garganta. Nada te iba a pasar, Lucas. Yo también te amo. Esa declaración, tan simple pero tan poderosa, fue un ancla para ambos. Sabían que el camino adelante sería difícil, pero también sabían que valía la pena. Porque en un mundo que intentaba separarlos, su amor era su mayor acto de rebeldía. El invierno llegó a Granada, cubriendo las calles con un frío que se colaba en los huesos. Para Diego y Lucas, era más que una estación. Era un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Las amenazas de la familia de Lucas no cesaban. Y aunque Elena y Miguel trabajaban sin descanso, la prisión comenzaba a fracturar la frágil paz que habían construido. Una mañana, mientras Lucas servía café en el café, Elena llegó con noticias. Había encontrado pruebas de que Martín estaba vinculado a una organización ilegal que operaba en varias ciudades de España, ofreciendo tratamientos para omegas que desafiaban las normas sociales. Las pruebas eran suficientes para presentar una denuncia formal, pero había un problema. Necesitaban que Lucas testificara. No sé si puedo hacerlo. Admitió Lucas esa noche, sentado en el suelo del apartamento, con Diego a su lado. Enfrentarlos en un juzgado significa revivir todo. Mi familia, lo que me hicieron. No sé si soy tan fuerte. Diego lo miró, su rostro lleno de una mezcla de amor y determinación. Eres más fuerte de lo que crees, Lucas. Why no estar solo? Nunca más. Lucas asintió, pero el miedo seguía allí, como una sombra que no podía sacudirse. Decidieron seguir adelante, pero con precaución. Elena les advirtió que Martín y sus aliados no se rendirían fácilmente, y que debían estar preparados para cualquier cosa. Días después, mientras Diego y Lucas pasaban por el albayazón, notaron que alguien los seguía. Era un hombre joven, con una capucha que ocultaba parte de su rostro. Diego, con su instinto alfa en alerta, tomó la mano de Lucas y aceleró el paso. Pero el hombre los alcanzó en una calle estrecha, bloqueando su camino. No quiero problemas, dijo el hombre, levantando las manos. Soy Javier, del taller. Necesito hablar con Diego. Sorprendido, Diego lo escuchó. Javier explicó que había oído rumores en el taller sobre un grupo de alfas que planeaban dar una lección a Lucas. No sabía quiénes eran, pero había oído el nombre de Martín mencionado varias veces. Ten cuidado, Diego, dijo Javier, su voz baja. No todos en Granada son como nosotros. Esa noche, Diego y Lucas hablaron hasta el amanecer. Decidieron reforzar su seguridad, cambiando las cerraduras del apartamento y evitando salir solos. Pero el miedo estaba tomando su pecho. Lucas apenas dormía, y Diego notaba como la chispa en sus ojos verdes se apagaba cada día más. No quiero que vivas conmigo, dijo Diego una noche, mientras estaban acostados en la cama, sus cuerpos entrelazados. Esto no es justo para ti. Lucas lo miró, sus dedos trazando las líneas de los tatuajes de Diego.
No es justo para ninguno de los dos. Pero no me arrepiento de nada. Estar contigo. Es lo único que me mantiene en pie. Diego lo beso, un beso lleno de promesas silenciosas. Pero en el fondo, sabía que el amor no era suficiente para detener lo que se avecinaba. La confrontación final llegó una noche fría de diciembre. Diego y Lucas estaban en el café, ayudando a hacer, cuando Martín apareció con dos hombres más. Sus rostros eran duros, sus intenciones claras. Lucas se tensó, pero Diego se puso delante de él, su cuerpo listo para pelear. No tienes que hacer esto, Martín, dijo Diego, su voz firme pero calma. Déjalo en paz. Martín sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. No es personal, Alpha. Es solo un trabajo. Pero te interpones, no tendrá problema en encargarme de ti también. Antes de que Diego pudiera responder, Elena apareció en la puerta, acompañada por dos policías. Había estado siguiendo a Martín, recopilando pruebas de sus movimientos. Los hombres que lo acompañaban intentaron huir, pero fueron detenidos rápidamente. Martín, sin embargo, no se inmutó. Esto no termina aquí, dijo, mirando a Lucas. Tu familia no se rendirá. Lucas, por primera vez, no apartó la mirada. No soy de ellos. Nunca lo fui. Why no voy a dejar que me controlen? Martín fue arrestado, y aunque era una victoria, Diego y Lucas sabían que no era el final. La familia de Lucas aún estaba a la afuera, y su influencia era grande. Pero por ahora, estaban a salvo. Esa noche, en el apartamento, Diego y Lucas se sentaron en el sofá, envueltos en una manta. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de una paz que no habían sentido en mucho tiempo. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Lucas, su voz suave. Diego sonrió, tomando su mano. Vivamos juntos. Y lucamos por lo que queremos. Lucas asintió, apoyando la cabeza en el pecho de Diego. Por primera vez, sintió que podía respirar sin miedo. Sabía que el camino no sería fácil, que habría más batallas por delante. Pero con Diego a su lado, sentía que podía enfrentar cualquier cosa. La Navidad llegó a Granada, y con ella, una sensación de renovación. Diego y Lucas decoraron su pequeño apartamento con luces y un árbol improvisado hecho de ramas y cintas. Invitaron a Elena, Javier y Miguel a una cena sencilla, llena de risas y calor humano. Por un momento, el mundo exterior dejó de importar. Esa noche, mientras las luces parpadeaban en el patio, Diego tomó la mano de Lucas y lo llevó afuera. Bajo el cielo estrellado, sacó un anillo sencillo de su bolsillo. No era caro, pero estaba grabado con una palabra, siempre. Sé que no es mucho, dijo Diego, su voz temblando. Pero quiero que sepas que estoy contigo. Para siempre, esa me dejas. Lucas, con lágrimas en los ojos, asintió. Siempre. Se besaron bajo las estrellas. Un beso que celaba no solo su amor, sino su promesa de enfrentar el mundo juntos. Sabían que las batallas no habían terminado, pero por ahora, tenían esto. Un hogar, un amor, una vida que valía la pena defender. El anillo en el dedo de Lucas era más que un objeto. Era un símbolo de su resistencia, de su amor, de todo lo que habían construido contra viento y María. Granada,
Con sus calles líneas de historia y sus noches estreladas. Se había convertido en su refugio. Pero ambos sabían que la paz era frágil, y que la familia de Lucas no se rendiría fácilmente. Con la ayuda de Elena y Miguel, lograron que las autoridades abrieran una investigación sobre la organización de Martín. Las pruebas que habían recopilado eran sólidas. Y pronto, varias personas fueron arrestadas. Pero la familia de Lucas seguía siendo intocable, protegida por su riqueza y conexiones en Argentina. Lucas decidió escribirles una carta, no para suplicar, sino para cerrar ese capítulo de su vida. No soy quien querían que fuera, escribió. Y no me arrepiento. Encontré un hogar, un amor, una vida que ustedes nunca entenderán. No me busquen más. La carta fue enviada, pero Lucas no esperaba una respuesta. Para él, era una forma de liberarse, de soltar el peso de su pasado. Diego, a su lado, lo apoyó en cada paso, orgulloso de la fuerza que veía en él. La primavera trajo consigo un nuevo comienzo. Lucas comenzó a estudiar literatura en una universidad local, cumpliendo su sueño de profundizar en la poesía que tanto amaba. Diego, mientras tanto, fue ascendido en el taller, convirtiéndose en el encargado de un nuevo proyecto de restauración de modos clásicas. Juntos, comenzaron a construir una vida que no solo era suya, sino un testimonio de su resiliencia. Sin embargo, no todo era perfecto. Había días en que las inseguridades regresaban. Lucas a veces dudaba de sí mismo, temiendo no estar a la altura del amor de Diego. Diego, por su parte, encargaba con las cicatrices de Raúl, preguntándose si algún día sería suficiente. Pero cada vez que uno caía, el otro estaba allí para levantarlo. Una tarde, mientras pasaban por los jardines del Generalife, Diego se detuvo frente a un rosal. Sabes, siempre pensé que me gustaban los omegas dulces como el azúcar. Dijo, sonriendo. Pero tú, con tu olor a whisky y humo, iris to do lo que necesito. Lucas Rio, un sonido libre y genuino. Y tú, con tus tatuajes y tu mal genio, iris to do lo que siempre quis. Se besaron, rodeados de flores y del murmullo del agua, sabiendo que habían encontrado algo raro. Un amor que no solo sobrevivía al mundo, sino que lo desafiaba. Un año después, Diego y Lucas celebraron su primer aniversario en el Mirador de San Nicolás. Habían invitado a sus amigos, Elena, Javier, Miguel, y compartieron vino, risas y recuerdos. La Alhambra brillaba bajo la luz de la luna, un recordatorio de lo lejos que habían llegado. Lucas, con un cuaderno en la mano, leyó un poema que había escrito para Diego. Hablaba de un hombre que olía a gasolina y sueños rotos, que encontró en un camarero de ojos verdes la fuerza para volver a creer. Diego, con lágrimas en los ojos, lo abrazó, susurrando al oído. Tú me salvaste, Lucas. ¿Y tú a mí? Respondió Lucas, su voz llena de amor. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo de Granada, Diego y Lucas hicieron una promesa. Seguir luchando, no solo por ellos, sino por aquellos que, como ellos, buscaban un lugar en un mundo que a menudo les daba la espalda. Su amor no era solo una historia, era un acto de resistencia, un faro para quienes creen que no podían ser amados. El futuro no estaba escrito, pero Diego y Lucas sabían una cosa. Juntos,
podían enfrentarlo todo. Las calles de Granada, con su mezcla de historia y esperanza, serían testigos de su amor, de sus luchas, de su vida. Y aunque el mundo aún tenía mucho que aprender, ellos ya habían encontrado su verdad. El amor, cuando es real, no necesita ser dulce como el azúcar. A veces, basta con que huele a whisky y humo.